Nasema bismillah mtazamaji, na kitambulisho hicho kuntu kinakutaarifu wewe kwamba umeshavushwa kutoka studio zetu za Nairobi na sasa unatizama runinga TV47 kutoka County 001 katikati mwa jiji la Mombasa, county inayosheheni fukwe za bahari Hindi na ushoroba wa kuvutia kote Afrika Mashariki. Na ni muda wako sasa kuweza kupokea yaliyojiri tangia asubuhi mpaka sasa katika meza yetu ya taarifa za Shina la Upeo, kiwa nami Mariam Mwacharo mtazamaji rasmi na kukaribisha. Na tunaanza na kwamba dunia inaadhimisha siku ya mtoto Mwafrika leo. Ni siku ya kukumbuka miaka 30 tangu kuuliwa kwa zaidi ya watoto 100, huku watu wengine zaidi ya 1000 wakijeruhiwa huko Soweto, Afrika Kusini, wakati mtoto wa Afrika ama watoto wa Afrika walijaribu kuandamana kupinga kunyimwa elimu bora. Kaunti ya Embu imeendelea kuzidisha idadi ya watoto walionyimwa haki zao za maisha. Wengi wa watoto hao wametoka katika familia maskini, huku wengine wakiwa ni wale waliozaliwa nje ya ndoa. And let me say, let's view. Invite Mr. Peter Mito. We'll move on to the next session as we wait for the speeches. Many children have been left orphaned and homeless after their parents or families have died of COVID-19. It is my hope that the commemoration of this day here at the university will bring a renewed sense of commitment towards addressing and overcoming the challenges that hinder our children from having a happy childhood. Actually, if you look at sexual offenses against children, 90% of them are those people who are supposed to protect them. Either they are pastors, their fathers, their uncles, their cousins. Those people that children have trust in are the ones who are abusing them. And I think this is a tragedy as a county that we need to address. The other issue about Embu County is the issues of child neglect. In our office for the last 1 year, we had over 2,400 cases that have been reported of children who have been neglected by their parents. At the end of this year, we shall be opening the rescue center at Majibo as Embu County. And this one we will request our governor and the vice chancellor to come up and open up that building. It's a very big building, and we have all the equipment of even what they'll be feeding on, where they'll be sleeping, and all the basic things they need. Wengineko, waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i ameeleza kuwa serikali itaendelea kuhakikisha masharti ya kudhibiti msambao wa corona yanaendelea kuzingatiwa. Akizungumza na makamishna na maafisa wa usalama kutoka maeneo mbalimbali nchini katika eneo la Kiambu, amesema ongezeko la maambukizi katika kaunti za magharibi utasababisha kuwekwa sheria kali ili kuzuia msambao wa virusi hivyo zaidi. Fairly battered, but we have not been defeated. The country's resilience is still strong and we are moving forward on this. And even as we challenge the surge in the western part of our country, affecting especially the Nyanza counties and part of the western Kenya counties, I know we are up to the task. The National Emergency Response Committee has been meeting regularly. I think by the end of today, we will have a position and we will consult closely amongst ourselves and with the President, and a decision will be made on how we will enhance the containment measures, because it's now becoming absolutely necessary that we enhance containment measures in the Nyanza counties and in parts of western Kenya. It may lead to us introducing new measures to deal with movement and some of the social activities, all of which are intended to ensure that we manage the spread or the surge of COVID-19. Na muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu WASU umetishia kuitisha mgomo iwapo serikali itaendelea na mazoea ya kuchelewesha mishahara ya wahadhiri. Akizungumza katika kaunti ya Kisii, katibu mkuu wa WASU Constantine Wasonga ameeleza kuwa vyuo vikuu vya Egerton University ni miongoni mwa vyuo vikuu ambavyo wahadhiri wanalipwa mshahara uliopunguzwa kwa 40%, hatua ambayo hawataendelea kuikubali. As we speak, today is June 16th, and most universities have not paid May salary.
And as a union, we are not taking this lightly. We want to demand that the government pays members of academic staff their June salary immediately. Failure to which the University Academic Staff Union across the universities will withdraw their labor. Another thing, the government has been reducing capitation for public universities, and we want to know why that is happening. As a union, we are demanding that the government pays 100% salary for academic staff in all universities, as they pay other public sector employees. These issues have to do with increasing reduction of capitation for all the universities and perennial delayed salaries. There is variation in releasing capitation, and we are wondering why that variation is there. Mtazamaji, wakazi katika kijiji cha Mwangeni, wadi ya Ngomeni, kaunti ndogo ya Kyuso, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya wahisani kujenga madarasa 8, kuidhinisha mabomba ya maji na vilevile kuweka madawati. Kulingana na wakazi hao, shule hiyo ilikuwa na mahitaji ya kimsingi, kwani wanafunzi wengi wamekuwa wakisomea chini ya miti na kwenye sakafu ya udongo. Wahisani hao wamesema kwamba wametengeneza shule 22 kote nchini. We have put up 8 classrooms and 1 toilet block and 1 water supply line, which is about 2.8 kilometers. And how we came about to know this school is we have been approached by the local community, as we have been putting up schools beginning from Kajiado, coming up to Kitui County. This is 22nd school, which we have the latest one being built now. And our CSR representative, Mr. Devshi Varsani, who is a Sri Samatra Leva Patel Samaj Hindu community chairman, who leads these school projects. Today, what you are witnessing here is the most sophisticated building put up by the community, the Swaminarayan community. Mimi na washukuru wenye mradi huu wa shule ya Kakongo in Ngomeni Ward. Na washukuru vile vile wazazi, na washukuru vile vile walimu na viongozi wengine tulioshirikiana na wao kuungana kupokea huu mradi wa IDUSIM kutuletea hapa. Njoo sisi tuko na haja zaidi ya usaidizi. Sisi wazazi wa Mwangeni IC tumeshukuru sana kwa kujengewa shule yetu full. Ilijengwa madarasa 8, choo 8 na tukapewa maji. Kwa hivyo tumeshukuru sana, tunasema ni asante. Mungu ambariki, ampe hiyo upendo na amani, maana bila upendo na amani hamwezi kufanya chochote. Mtazamaji, kamati ya Seneti kuhusu maji, usafi na unyunyiziaji imeanza kongamano la siku 4 kaunti ya Mombasa kujadili jinsi itakavyodhibiti usambazaji wa maji safi kwa kila mkazi wa kaunti ya Mombasa. Kamati hiyo pia imejadili jinsi ya kuhifadhi maji kama rasilimali. Agree with you. The concern you raise in terms of the cost of electricity is one concern that we are, as a ministry, already engaged with the relevant counterpart, the Ministry of Energy, and have indeed opened consultations because we are as concerned as you are as a committee. As the Senate committee in charge of delegated legislation, we are mandated to scrutinize the regulations and then approve or reject them if they don't comply with the set criteria as provided for in the Statutory Instrument Cut 2013. So we are here to go through the regulations with the ministry officials so that we acquaint ourselves with the regulations before they are published, and then after that, once they are published and tabled before the House, we shall invite other stakeholders to come and we look at the regulations together. We see whether there is any issue that can be flagged out,
and then after that, we shall make our report to the Senate as to whether we approve or we are not the regulations. So this session is particularly important so that we can, as senators who are going to deal with those regulations, we can be able to be updated on the thinking behind the regulations, on what they entail to do, how they are going to improve availability of water, how they are going to improve the irrigation sector in our country, so that we are able to contribute to the development of our country. Tukiendelea, serikali imetenga shilingi bilioni 15 kufadhili ufufuzi wa kilimo cha samaki katika kaunti 15 nchini. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa masuala ya uvuvi Francis Owino akizungumza wakati wa kikao cha mafunzo ya uvuvi katika taasisi ya Sagana. Kaunti zilizoko maeneo ya Magharibi na Ziwa Victoria zinatarajiwa kunufaika na ufadhili huo. Feeds. Chakula. The government is investing close to 1 billion shillings at Liwatoni Fish Processing Plant in Mombasa. Government is investing around 3 billion for the KEMSFED, the Kenya Marine Fisheries Socio-Economic Development Project, a project that covers Kwale, Kilifi, Mombasa, Lamu, and Tana River. Then we have a lot of investment in the ABDB project. ABDB is headquartered in Nyeri, also covering 15 counties, worth 14.9 billion in developing aquaculture in the country. I wish to say is that there is quite a lot of effort that is going on, and we expect that maybe sooner or later we should be having it go up to 45,000 metric tons. So, and if you try to think about the national fish production, which is in the range of 160,000 metric tons, you can see that the percentage of aquaculture is actually going up. Mtazamaji, iwapo unatutizama kwenye kitasa chako cha runinga ya Gotv, basi channel yetu ni 81337 ikitegemea pale unapoishi, na vile vile katika DStv unatupata katika 286. Tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba baada ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini ya IEBC kuweka mikakati ya uchaguzi wa mwaka 2022 na kusisitiza kwamba wagombeaji wanatakiwa kuwa na shahada ili kuwania viti, wakazi kutoka kaunti ya Taita Taveta wametoa hisia mseto. Haya hapa ni maoni yao. Katika mambo ya IEBC vile ilivyosema, sikubaliani nayo kabisa. Maana kuwa na degree haimaanishi wewe ni kiongozi bora. Unaweza kuwa uko na akili ndio ku understand sureni, lakini hauna kipawa cha kuongoza wananchi. Kwa hivyo ningependa IEBC Chebukati asingatie hili jambo. Wenye wako na madigrii ni watoto wa matajiri labda. Yoyote atakayepigania awe na degree, hiyo naunga mkono kabisa, maana knowledge ni kitu ya maana sana. Japokuwa uongozi ni mtu mwenyewe, lakini pia elimu muhimu. Kiongozi anatoka popote pale, amesoma, hajasoma, akiwa amechaguliwa na watu ni kiongozi. Kwa nini watuwekee masharti? Hayo ndio maoni yangu. Kwa nini wao watuwekee masharti ya kuchagua watu lazima wana degree? Kuonyesha sisi wanyonge wametupa. Na wanyonge ndio wengi. Ambaye ana degree atatupoteza. Kwa sababu kama watu kama sisi tumesoma, alafu unachagua unapigia mtu kura na hajasoma, je, atakupatia nafasi? Hakuna. Kama mimi mmoja wao, mimi niliahidiwa kwamba nikipita nitakutafutia nafasi. Paka wa leo sijapata hiyo nafasi kwanza MCA. Kwa hivyo pako na degree ndio tupige kura. Na mtazamaji, pengine nirekebishe tu hapo awali kama nilivyoweza kutangulia, iwapo unatazama kwenye runinga yako ya DStv channel ni 268 wala sio 86 kama nilivyoweza kutangulia. Unajua wanasema ukiwa na njaa, Waswahili wanasema njaa ni mwana malegevu na shibe ni mwana machovu. Kwa hiyo ukiwa na njaa ni shida na ukishiba ni matatizo, sijui upate lipi. Lakini tukiendelea ni kwamba imebainika kuwa idadi kubwa ya wakazi wa kaunti ya Lamu wanaugua magonjwa yanayotokana na ukosefu wa lishe bora. Haya yamefichuliwa na msimamizi mkuu wa kitengo cha lishe bora katika hospitali ya rufaa ya King Fahd, Ramla Muhammad, ambaye amesema ukosefu wa lishe bora umesababisha maradhi kama vile kisukari, vidonda vya tumbo na hata presha. Akiongea hospitalini humo, amesema wamekuwa wakinakili ongezeko la magonjwa hayo kila mwezi,
ambapo imebainika kuwa tatizo la uzito wa mwili limekuwa changamoto kuu. Katika wilaya yetu ama kaunti yetu ya Lamu, ile ambayo ina percentage kubwa sana ni overweight. Utakuta watu wazima wengi wanakuwa na uzani wa juu zaidi, na hiyo inaleta changamoto fulani za kupata maradhi kama ya kisukari, kama ya blood pressure, na mwisho wake utakuta wengi wanaangukia katika kufeli kwa figo. Sababu kubwa ambayo inachangia, utakuta pengine wengi wanaufahamu ni nini wanastahili kula, kwa sababu wengi wanaogunduliwa wako na hizo shida ambazo nimezitaja wanapitia kwa kliniki zetu za nutrition, wanapata ushauri ambao ni wa nutrition, lakini utakuta mara nyingi kwa kupuuza, tunaweza kusema ignorance, kupuuza. Mtu anaufahamu lakini anafuata matamanio ya nafsi yake. Kama amekatazwa kula chakula fulani, kwa mfano asitumie sukari, asitumie vitu kama soda, utakuta mtu anatamani kutumia, na huku polepole inamuharibia afya yake. Waziri wa Leba Simon Chelugui amesema kuwa kaunti za Kilifi, Kisii na Kirinyaga zimerekodi visa vingi vya ukatili dhidi ya wakongwe. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kituo cha kuwaokoa wakongwe eneo la Mwea Mashariki, kaunti ya Kirinyaga, Chelugui amewaonya wanaotekeleza ukatili huo. Aidha, amesema kuwa serikali iko mbioni kulainisha sajili ya wakongwe ili kuwawezesha kupokea marupurupu ya kila mwezi kutoka kwa serikali. Hizi ni tarakimu, these are statistics. Hii ni tarakimu ambayo ilifanywa, na hapo mwaka wa 2014 utadisi ulifanyika na ikatambua kwamba Kirinyaga, Kilifi na Kisii wanaongoza kwa ile dhuluma ya wazee. Kwa hivyo changamoto ile tunatoa ni kwamba sisi pia kama wakaaji wa Kirinyaga tuweke bidii, tulinde wazee wetu, tuchunge wazee wetu ili waishi miaka mingi. Sisi tukiwa kamati ya Leba tukiongozwa na chairman wetu mwenyekiti Honorable Kabinga Wadhayo, tutahakikisha kwamba sheria yote ambayo inatakikana ili tuweze kulinda wazee wetu.